law ya kazi. In such incidents akunanga kuacha kazi ati kwa muda mfupi ati you step aside. No, that means you're still running that office. Anafaa kuachishwa kazi completely. Unaelewa? Akishaachishwa kazi, kama koti itakuja clear his name, he can apply for the same job now afresh. After I clear his name. Yes, you can apply for the same job afresh. Then probably due to the ranking and then umeshakuwa hapa na experience, hopefully unaweza pata hiyo job because your name is clean. Lakini huwezi step aside uchunguzi. Wewe unaenda home. What Albert Ojwang was saying about Eliud Langat, most probably it was true. And that's why this guy took it so personal to the levels that anachukua mapolisi wa Nairobi waende wakamshike na kumfetch from Homa Bay. That's not how it's supposed to happen. Ladies and gentlemen, how are you doing? My name is Bessie Blessy. This is Rebecca 254. Ukiona kando yangu hapa siko peke yangu, lakini niko na Mr. Truthman, Truth Watchdog. I just want to have a conversation na yeye because a lot is happening in our country, Kenya. First of all, acha tusikia kwa aje. Truth. Yeah, ladies and gentlemen, kama kawa, nawaleteaga ukweli kadao, kipendo na mezo, kikataa tunako mezesha. Kwa iko nini? Na tuko na evidence. Kama hatujai kakosa. Nashukuru sa God tuko poa. Maisha yanasonga tu pole pole. Yeah. Long time. Niko kwa baby, wewe umepotea. Umejificha ficha huko msichana. Unasahau baba. Shughuli but I'm back. But it's good. I really love it. But there was wengi wameniulizia interviews sana wengi. I have turned them down. You one lucky individual. Very lucky. I'm grateful. Na usiko unapotea hivyo. Sitapotea. At least wewe anakujaga na maziwa. Watu wengine hapa wanakujanga wameparara tu. Unalia shida unatuachia shida studio. But it's okay. Tuko poa nashukuru. All right. Yep. Truth, a lot is happening in the country right now following the death of Albert Ojwang. First of all, uliposikia hiyo death, ni nini ilikuja kwa akili yako? Hii nilijua ni accident. To be honest, nilijua ni accident kwa sababu hizi incident za msichana shiko anaenda na finywa na mapolisi is very common in Kenya. Very. Na sio kitu imeanza saa hii. Ni kitu ilianza era za Kenyatta. Unaona? So alikuwa anafinywa mazee. Na hiyo ujuni after the inaitwa colonial time ilishapita, but bado wase walikuwa wanafinywa mbaya sana. Yeah. But he is dead. And that was an unfortunate incident. Ilikuwa ni kama afinywe, unaelewa? But okay, ukifanya assessment, angalia hii time ya Uhuru na Ruto, watu walikuwa wanashikwa na mapolisi, alafu wanauawa wanatupwa wapi? River Yala, Ngong Forest, unaget? Ama Karura Forest in that sense. Lakini hakuna venye unaweza chukua msee umlete kwa cells alafu intention iko ni kumuua. So unaona hata kuficha itakuwa ni ngumu. So the case of anaitwa nani? Ojwang. Ilikuwa tu afinywe alafu aachiliwe. So that aende tena aanze kufikiria mazee. Wewe imagine watu wako Nairobi, wewe uko pali huko. Yeah. And then wanakutrace mpaka home, wanakuja mpaka home kwa wazazi. Juu wanaangalia hizo call logs, ni nani wewe unaongea na wao sana. So wanaanza kuulizia around mpaka wakutoe huko. So unajua ukikufinya hata ukikuachilia utakuwa na ile worry, still these guys will trace me back. Yeah. So you will try to withdraw from whatever you are doing. That was literally the intention. Because Eliud Langat apparently ndia act hivi. Inamaanisha zile vitu zenye Ojwang alikuwa anasema kumuhusu ni ukwe. Otherwise, mimi sasa nikikuja kusema vitu za uongo zenye hazikuhusu, si hata nikakushikisha nataka tu kukusumbua. But literally I know like you are defaming me and there is nothing big. So I wouldn't want to get this personal ati na kufinya, unaelewa? To an extent yenye accidents kama hizi za kifo zina happen. So it means that what Albert Ojwang was saying about Eliud Langat, most probably it was true. And that's why this guy took it so personal to the levels that anachukua mapolisi wa Nairobi waende wakamshike na kumfetch from Homa Bay. That's not how it's supposed to happen. Kuna sheria. Kama kuna mtu ambaye amekosea na kuna mapolisi wanatoka Nairobi kwenda Homa Bay, they are supposed to liaise with their counterparts in Homa Bay. Alafu wa Homa Bay wanamshikia huyo mtu, then wanakuja wanawapatia, wanajua anaenda kwa station fulani, polisi fulani, OCS anafahamishwa Nairobi kwamba kuna mapolisi wamekuja hapa. They are claiming they are from Nairobi. Yes, they are police officers and they are saying they are from these specific
station. Is it true? OCS ana confirm. Kisha confirm wanamchukua wanampeleka. But hao kukuja direct wamshike warudi na yeye ngori jo ingine. Yeah. So walisema alienda kuchapiwa huko Karura. Do you think hiyo ni ukweli ama nikawa wanatuchanganya ili to fall for their trap? No, I don't think it was Karura. I think hiyo kitu unajua uwezi kuwa umeleta msee kwa cell alafu mtoe tena umpeleke alafu mrudishe. Already utakuwa umetengeleza nini hapo? Utakuwa ushaanza kutengeleza, yani kukanyaga waya. The moment ashaingia police station, amekuwa booked, hakuna kutoka tena mpaka until either the court kupelekwa kupresentiwa kwa koti ama kuachiliwa kwa bond, kitu kama hiyo. Lakini sio ati walikuja wamweke stage wamtoe stage na mpeleke. I happening hivyo. So what it happened in the cells. Na hii huwa ina happen hivi, mapolisi huwa wanachukua notorious. Kuna watu wale washikwa wafungwa na kuaga hapo. Au ndio wanakuwa unapatiwa wao. Wanakulima vizuri but intention haikuagi uwawe. Kwa cells hakuna hata ukipigwa. The only thing I know is kuwa sodomized. It can get that worse. You can be sodomized, unaweza pigwa mafinga, unaweza fanywa mbaya sana lakini si kuuawa. And statement ya kwanza yenye walitoa walisema Albert alijigonganisha kwa cell akaumia kichwa akakufa. And again tena ikakuja kusemekana it was a lie. Why did they say that? It's because unajua sasa msee ukishakosea unakuwa na ile wasiwasi. So I think hata hizi mabarua zilikuwa zinaandikwa kwa haraka haraka na uoga na yani na tension yenye sasa ilishajulikana hawa watu wamefanya nini? Wamecommit murder. So ndio maana unaona hiyo barua ilikuwa ijaribu kuseal hiyo ufa like responding to the so called rumors which was not rumors and walikuwa may call misinformation, right? But it was just to try to cover up or to calm down people but already ilikuwa out. Yeah, so that is they were just trying to defend themselves and look clean but they did it. Mugwana has snitched. Yes. To Eliud Langat. Akasema alitumwa amalizana na ukijana. Do you think authorities should just use their juniors to maybe kill the killers? Unfortunately in our country that is what is like the reality. Unajua polisi mdogo ukitaka madaraka, ukitaka job promotions ama recognition hata bonuses kupata, lazima usikize your boss to the latter. Another thing, you cannot question the command. Unaelewa? Ukishapatiwa instructions kama officer ni wachache sana. Na hiyo lazima ukuwe na godfathers tena ndio question kitu yenye unaambiwa. But if you are on your own as an individual junior officer, kitu unaambiwa ndio unafanya. So it is not right. It is actually illegal right now. Just the argument that this instruction came from the OCS. OCS anafaa kuwa ameachishwa kazi sahi as you speak. Huyo Eliud Langat anafaa kuwa ameachishwa kazi. Yani like sio ku step aside, ku resign. Stepping down is not stepping aside. Na hata ujue kwa kazi, law ya kazi, in such incidents, hakunanga kuacha kazi ati kwa muda mfupi, ati you step aside. No, that means you're still running that office. Anafaa kuachishwa kazi completely. Unaelewa? Akishaachishwa kazi, kama koti itakuja clear his name, he can apply for the same job now afresh. After I clear his name. Yes, you can apply for the same job afresh. Then probably due to the ranking and then umeshakuwa hapa na my experience, hopefully unaweza pata hiyo job because your name is clean. Lakini uwezi step aside uchunguzi wewe unaenda home. Kwa ukiangalia kwa laws za kazi, hakunanga ku step aside. You are either you either stop working or you resign completely. Yep. Why do you think he has stepped aside? Ni kujitetea ama ile aziunganize na hii? Ni kujaribu kuonyesha ile kitu tunaita goodwill. Unaona? Like sina ubaya mimi, sina ubaya na mtu yote, so mnaweza like endelea na vitu zenyu, mimi wacha nijitoe basi mfanye vitu. But in the same sense, stepping aside means that umeachia mwenzako kazi ashikilie. And then the funny thing, he's a deputy, then yeye pia mwenyewe ako na deputy. Sasa ama deputy wanaishia wapi, unaelewa? That is another thing that Kenyans are asking. You are the deputy to the IG. And then you deputy, you have your deputy. So your deputy pia ako na deputy ama. You get? So there is a lot of jokes in these types of kind of a job. Na inalingana ni nani anajua nani na ako connected na nani. It's so unfortunate but that is what it is. Turudi kwa Mgwana, what will happen to him?
Mugwana, his fate might end up literally most of the time those who snitch they end up dead. Okay, so possibility ya Mugwana hata sio sahi hawezi mguza. Okay, Mugwana, that is what he needs to know, that hawatamguza sahi. It might even take 2 years ama 3 years at most, then mtasikia tu Mugwana alikufa, maybe road accident or sijui food poisoning or alikuwa na cancer, kitu kama hiyo. Lakini real sense ndio amekufa, ndio alisnitch. Yeah, if you snitch, unajua once, unaona kama tuseme mimi nimesikia zana deal na OCS. Inafaa nikufe na hiyo deal. Kwa sababu najua already it is illegal. Yeah. So mimi nakufa tu na hayo. Ndio nikuwe safe from the OCS na connections zake, mimi na dedi tu na hayo, ndio familia yangu ikuwe safe na dedi tu na hayo. But una get boy go to the to that level yenye. Maze tulisikizana. Kila mtu anakava kila mtu. Sasa nyinyi mnakava, mnajikava. Alafu mnanipoint tu mimi mafinga, mimi ndio msembaya hapa, mimi ndio msembaya, mimi ndio nimefanya, mimi ndio. Manze inachoma. Unaelewa? So that is why unaona imekuwa yao mnanichezea hivi, basi acha tukacheze hivi sisi wote. Hiyo ndio sasa imebidi wametokana. Alafu pia ile connection yenye ilikuweko yenye Eliud Langat atawakava sasa ni kama hakuna. Yeah. Unaona? OCS amepeanwa, deputy OCS amepeanwa. Sasa huyu junior Mugwana atafanya nini? Unaget? Yes, on his own now. So hizo ni on na wasenya alikuwa nafikiria watamkava, watamprotect, pia wameshamruka, kila mtu anajitetea kivyake. So si kufa punda, kufa mzigo, kufa makanga wote. It's bad. Yeah. Let's talk about the dad to Albert Ojwang. Nasikia amepewa do 2 million Kenyan shillings. Man. Okay, for me as a person that is a disappointment because what I would as a father I wouldn't want any money from the president. Already kuna watu washanichangia pesa enough za mazishi, sababu hizo pesa haikuwa ati nichangiwa kwa sababu mtoto wangu amekufa. Nimechangiwa nisapotiwe, nizike mtoto. That is the purpose. Umeelewa? And more than enough money has been sent already. So for me, singekubali pesa ya president. It is not pride, but for the love of the child. One Albert and many others who I know this father is aware, the likes of Akina Rex and many other Gen Zs, singekubali ile pesa. Kama anapatiwa 2 million, wazazi wa Rex wapewe 2 million na wale wengine wote wamepoteza watoto. Umeelewa? Huko ndio kukua na utu na ndio kuwa na maana ya uzazi. Lakini kwa sababu yako imeshughulikiwa, sasa mambo iko sawa. Wewe ni mzazi, let me not use those words. But it's a disgrace, it's shameful. You get? And I don't know, as a parent, I wouldn't take that money. Because I know even the president wouldn't take. Juu ini kama you can't devalue your son to 2 million. 2 million inakado mob kwa jina. Yeah. But once you have that money, you realize hata ukanunua hata kadululu, kale kagari kadogo kale, you have nothing left. You buy a parcel of land, you cannot even build on it. You understand? So I think it's a shameful act. For me, I wouldn't take money. I would just ask the president, instead of you offering me this kind, I would ask you to offer all of us maybe a public holiday for the sons of the soil. Maybe something like utuite sisi wote pamoja, familia ambazo zimepoteza wapendwa wao kwa sababu ya kujaribu kupigania haki na kukufa kwa mikono ya polisi, ama ujaribu ku-invest back in police. Tuanze kujua hii ni police service na sio police force. Na wale wote ambao wamehusika kwa mauaji ya vijana kama wangu wote utuletee. Hiyo ndio sasa ingekuwa asante kubwa na ndio ingekuwa yani heshima. Lakini sasa kupatiwa 2 million alafu nasema asante rais, sijui nini mwanzo nilisema mwanzo, wewe peleka hizo mwanzo zako na huko. Unaona? So for me, I feel justice will be denied. At the end of the day umechukua do. Funga mdomo. Kwani you cannot be, hawezi kuwa unakula na unaongea. Kikula chakula wewe nyamaza kula. So unfortunately that will be the scenario. So Kenyans has been fighting demonstrating hapo tao sababu ya hii case ya kifo cha Ojwang. So babake amechukua pesa. Does that means effort yetu kuenda ku demonstrate huko kwa street, it's just gone like that? Unajua inalingana, unaenda kwa street because of Ojwang peke yake? No. Kama unaenda because of Ojwang peke yake, then
si mwenye Ojwang ako sawa, then wewe ni nani? Unaelewa? But this is not about Ojwang. This is about the extrajudicial killings that have been there for the longest time. And this is not during the tenure of President Ruto peke yake. Uhuru, it was even there. Kibaki, it was there. In fact, Kibaki, there were 1,500 Luos who died. You get? And it has been recorded. There were about 6,000 Kikuyus displaced. When I get? During the time of Moi, the same people were disappearing so much, a lot of them during the same time of Kenyatta. So it is something that has been there. Ni kama president akuja na inherit, anajua Uhuru kumbe alikuwa na group yake ilikuwa inaitwa Scorpion. Wacha mimi nitoe group ya Uhuru, nitengeleze yangu inaitwa Crocodile. Sasa mwingine anakuja anachukua yake anatengeleza yake, and they continue like trying to control everyone that is against maybe or is of the opposition against certain things, how they are running the country. So it is something that we are not just fighting for Ojwang. Ojwang is just but a collateral. Unaelewa? Hata wenye wamemuua wanasema tu kweli haikuwa kufe, ilikuwa tu amlime vizuri alafu achana naye. Lakini sasa unajua Ojwang pia alikuwa na mwili, ni kama pia alikuwa anajaribu kujipambania. So these guys get brutal more harder on him. So hiyo kujaribu kuconfront ndio maana akawa collateral. But there's so many, the likes of Akina Rex, mtu ako tu na simu na maji. Those are the people we are talking about. The kidnapped ones, they are the same people we are going to the streets. Not as per se Ojwang's case. This is not just Ojwang's case. This is Kenyan's case. Yeah. Okay. Sakaja amemwacha asomeshe mtoto alafu nape bibi ya Ojwang job. Do you think anafanya hivyo kutetea someone ama kudefend someone pahali, ama anafanya hivyo by goodwill? Hapa huwezi jua because I don't think Sakaja was connected to death. But unajua anaifanya politically. Anajiweka in a position like anahitaji support ya Kibera, and you know Kibera the majority are Luos. You understand? So politically anajiplace in an area yenye watu sasa wataona Sakaja ni mse wetu. So unacheki mavijana wanatolewa Kibera wanasema kujeni tena mshike vitu Nairobi nini hawa maguns. Guns wanatoka wapi? Guns kutoka kwa streets. Ani mabozi wenyewe literally serikali imefanya makose job. Wacha nikwambie, ukiingia kwa mtaa unapataga vijana wengi. Mtu anaweza fanya car wash lakini afanyi hiyo car wash. Unaona? Kwa nini? Hana hiyo machine. Na hata akitumia ndoo makanjo anakuja anasumbua. Vijana wanaitwa magunza hawa. Akifungua tu ka shop kake hapo hivyo aanze kuuza miraa. Kila siku kanjo anapitia pale. Wewe unauza ndomo, wewe unafanya nini? Una get. Akifungua car wash, hiyo car wash inafungwa. So literally hawa vijana hufanywa wakue jobless. So that kazi kama hizo kijinga zikikuja, nyinyi mtametuchua mna defend governor against ama boys. Sasa yeye anauliza tu yake ni ngapi? Anaambiwa wewe utapatiwa hapo punch ama thao, unaona? Ama thao mbili. Sasa unaona juu sina hiyo do na nahitaji hiyo do. Lazima ndio nikafanya nini? Lazima nikafanya job. Na pia lazima boss aone nimefanya kitu. Alafu pia kati ya ama goons bado kuna masnitch. So hakuna venye utachukua do alafu wewe uondoke. Una get? So unapata these boys these young men, wote wametengelezwa wakuwe idle so that they can be used for the benefit of politicians. But chukua maguns au wote mnaita maguns, wakina Swale wakina Gaucho, weka vijana kwa kazi. Mtu anajua, Gaucho anajua end month niko na kadhati kangu mahali, Swale anajua end month niko na ka 20 kangu mahali. Huyo kijana atakuwa so busy, atakuwa na time ya kukuja kubeba mambao ati wanatafutana na mayouth ati tupigane, nyinyi mko huko side nyingine na nyinyi hakuna. But literally system imejengwa hivyo, wakuwe maskini, wakuwe jobless, wakuwe desperate, ready to do anything. That's why they are on the streets, ready to do anything for the sake of the governor and blah blah. And the same thing the governor is trying to make them. So unaona nilisimama na mtu wenyu, so unaona nilisimama na mtu wa Homa Bay, simameni na mimi, because elections are actually nearing and they know it. So they have to try to paint a good picture for the public to see, okay, huyu ni mtu wako na utu, ni mtu. Yeah, it's political based, not like out of heart. Politicians don't do anything, and this one you can take to the bank and ask anyone else out there. Hakuna politician anafanyanga kitu out of heart, labda kwa bibi yake na watoto wake. But at the public, general public, no, the intention is always to make sure that you remain submissive to him or her. Yeah.
So Eric Omondi alisimama na babake Albert Ojwang akasema akapeana paybill pale watu wamtolee, and my question is do this money, all money goes to the affected person ama the percentage of it inaendanga kwa Eric? Okay, there has been accusations with no proof. Hiyo ndio kitu mimi najua. Eric Omondi amekuwa accused several times. Na kuna siku moja hata mimi niletewa expose ambayo aliorganize kipindi huko Pipeline. Hiyo nayo ilikuwa kipindi. Lakini wakachukua doza watu. Hiyo najua. But on this specific ya matanga, sijui kama kuna, I don't think akona hiyo nini. Akona hiyo roho ya ukatili ati kuitisha pesa ya matanga. But kuna vipindi wao set. Hiyo nani ukweli. But hiyo matanga I am not sure. Hakuna haja nibonge kitu yenye sijui. Yeah. 2027 inakaribia, now we are going to elections, so what should you tell Kenyans, especially Gen Z? Gen Z's the kiboko ni ile moja. From MCA, MP, nominated nominated MCA, MP, senator, a governor, president. Home. Hakuna kuacha hata mmoja, because hatuwezi sema president ni moja ni mbaya kama MCA pia ni mwizi hapa. Unaget? Hatuwezi sema MCA ni mbaya na MP hakuna kitu anadu. So the only people tunarudisha, twende tuangalie, okay, ndio hii list ya manifesto yako bro. Ulisema utajenga shule, ulisema utaleta maji, lights as streets, nothing. Home. Turudisha watu in terms of track record ya kazi zao zenye wamefanya, wameaccomplish. Tusirudisha watu sababu huyu ni wetu. Hii mambo ya huyu ni wetu ndio maana wajaka wanakufa, Raila amenyamaza. Si Raila amepewa chakula na Ruto. Yeah. You cannot speak while you have food in your mouth. So Raila ametulia. Hii sort hizo issue. Unaona? Hata hii mambo ya Charles Were, si ndio imeenda tu chini ya maji? Yeah. Because he has food in his mouth so he cannot speak. Hiyo mambo ya mtu wetu, we have to make sure it is over and over kabisa. That is the only secret. If tunarudisha President Ruto, tuangalie amefanya nini. Tumrudishe. Kama tukiangalia vitu zake, manifesto yake, and what he has done what? Kama hajafanya, tusimvote out because ni Kalenjin. Tumvote out because this guy failed as a Kenyan. As a Kenyan president. Wewe hata kama uko huko Shamahoho, your president is President Ruto. Unaget? So wezi sema huyo ni mkale simvoti, he is your president. So kama Shamahoho mmefaidika, kama huko Mount Kenya mmefaidika, bas vote back President Ruto. Because you can say this and this has happened and I see it. It's not a must me nione. But kama wewe unajua president ali step up, education huko ikakuwa fadhali, medical ikakuwa fiti, why not vote him? Vote him back. But for me, who I know like this and this never happened, looking at the manifesto, following closely with the president, he never did this and did that, I will make that decision as per what he didn't achieve or did I didn't benefit as a citizen who voted the president. Well, to the vote based on chuki, let's not hate, because when you hate, it means you are just voting Ruto out because you are angry. No, you are voting because you're voting Ruto out because for sure you don't have a job. Your kids are not in good school. The school fees is so high. The economy is not even economy itself. So you're voting them out based on like the benefit you're going to get as a citizen of this country, not as a hater, not as a community, but as an individual who is making decisions of sound mind. Okay. Yeah. Everywhere people are talking about one term, and my question is, will really, when we just dig it deep, will Ruto go home in next election? In Africa inakuanga ngumu for a sitting president to go home one term. You have to get very serious. It has to be off media. Si eti tu mnasema vitu kwa media peke yake. Lazima wasao kanyage ground, lazima wasikize huko Rift Valley, wasikize Mount Kenya, wasikize Kakamega, wasikize Kisumu, huko Nyanza province, uende coast, uende northern parts of Kenya. Lazima ground isikizwe na ikuwe shaken. Then hapo unaweza come now. Alafu saa hii inafaa watu wale unaitwa nini? Wale presidential aspirants wanafaa wakuwa manza kustipulate laws, CCTV on every poll, na every poll must have watu wenye wako na cameras na to stream live. TikTok lazima istreamiwe live na gava lazima provide hiyo. Watu wanaenda pale wana stream live, votes zinacountiwa one by one to stop any loopholes. But kama itafanywa to the natural way,
Watu walishavotia Ruto. Ni ngumu sana African politician kuamua ati unless when Julius Nyerere, but the rest unaota ni ngumu sana. So what will we do? Do we need this guy to go? What we Kenyans will we do to change this country? First of all, we stop fighting amongst ourselves and we stop buying the tribal card. Sahi President Ruto, Kashagwa and many others are playing the tribal card. Wajaluo wamekaa nje ya serikali sana, sasa wameanza kuingia, Wakikuyu wanaanza kusikia vibaya. Ukiuliza ni Wajaluo gani wamechukua positions za serikali? Hata Raila mwenyewe yuko kwa serikali. Una get? But they are selling that. Watu wa mlima wamekuwa hapo sana, wametunyanyasa, maendeleo yote iko huko. Baba has been an MP for 22 years. He has been a prime minister. What has he done? Nothing with those positions. You understand? So it is not about the Murima or the lake. It is about a people, all of us Kenyans. What do we want to see in Kisumu? What do we want to see in Mount Kenya? What do we want to see in Western? What do we want to see in northern parts of the country? That is the basis. So lazima sisi wote first tuache kupigana amongst ourselves. Your Kalenjin brother, you don't even need to know whether they are Kalenjin or they are what. They are Kenyans and they belong to Kenya. They own Kenya. Likewise you. So shida yetu ikuwe ni shida ya Mkenya wowote pale. Unaget? Mbona wa campaign huku Modaiga, Gileleshwa, Runda, those posh areas? Because msakishapata do yake. Hautampata kwa street atuna manipulate hapa na hapa. Wewe ukienda kupiga huko siasa, ati we are bringing roads, atakwambia tuko na roads bro. Unaniambia nini? We are bringing water. Bro, maji yangu ndio hii, niko na maji. Unaona? Bring me something concrete. But sisi watu wenye tunasafa, sisi wenye tuko kwa streets, wenye tuko kishagi, to access this basic commodities ama basic services, ndio maana tunakuwa manipulated easily. So we have to understand it is for our own interests that we have to not fight against each other, mobilize ourselves and be ready to step. Unajua sahi, wacha nikwambie, watu kama 20 ama 40 ama hata 50 wanaenda wana man station. We have voted but you are manning this station. Tunaangalia na tuna update sahi kura zenye zinahesabiwa hapa, ndio lazima zionyeshwe huko. Anytime tunaona kuna nini, tuna stop kura kwa sababu area wahesabu wa fresh kwa sababu wameibia. Una get? So we need to be so vigilant. We need to be ready with our smartphones. We need to be wiser than them. We need even those polling stations inafata wa Kenya to organize. Tuweke huko CCTV cameras before atawafike. So wakifikiria watakuja kuiba, already macho zetu ziko kwa grao. Unaelewa? Yeah, so that is what we need to do, but first of all, let us stop fighting each other. It doesn't benefit any of us. But you are the utano, huwezi kula the utano miaka 5. Yeah. Before we wind up, I just want you to talk to Kenyans, and after you have talked to Kenyans, I just want you to tell us your final remarks, then we close. Okay, so Kenyans who will be watching me on this beautiful channel, please kindly support this young lady here. She's a hard-working one. Make sure mna subscribe hapo, mna turn notifications bell on, and then you be revisiting the videos and also post out there wasio aware of what is going on in our country. As we are heading, by the way, to the election year period, I want to urge and ask each and every one of you, do not turn against your fellow Kenyan to please a politician. Politicians never get satisfied with what you do. And if they get a chance to throw you under the bus, trust me, you're going to be passed on by the bus. So it is proper of you to be mindful of your actions, mindful of your words. Let us not start charging against each other, but let us start gathering and make that crowd so big, from the mountains to the lakes to the valleys to the everywhere. Work as a unit, have one voice. Let them know that we run this country and not them. Okay, so that is what I can tell you, and I am appreciative. Thank you so much also for hosting me on this channel. Nimefurahia. Hii ni video ngapi? 3? Ni mingi. Si 3? 4 hivyo 5. Wow, okay. Yeah. Nice. And talk to people, tell them your channel and what it is. Oh, my YouTube channel is Exposeline Kenya, at Exposeline Kenya. That is my YouTube channel. Mnaweza enda hapo. Mimi na deal tu na ma-expose. Kama leo tumeexpose JKA extortion yenye inaendelea hapo na KRA officials wanaibia wa Kenya sana. So go there, you find we are doing the exposés as usual.
So at Expose Line Kenya, I stopped using the word Truth Watchdog on YouTube because after channel zangu zilianguka, watu wengi sana walitumia the same word Truth Watchdog to open fake channels, and you find nikitumia the same word before channel yangu ikuje blow tena, ita take time. So that's why we use the word Expose Line Kenya. Yep. Thank you so much, Truth. I appreciate. So guys, thank you so much for watching. My good name is Bessie. Blessing, nikuwa hapa na Truth Watchdog. See you in the very next video. Bye bye.